you for having the meeting. My name's Justin. I'm an under earner from Bedminster, Pennsylvania. That's just outside of Philadelphia on the East Coast. And really grateful to be here and to be able to share my experience, strength, and hope in Under Earners Anonymous. It's just 9 years that I'm in UA. 9 years ago at this time, about 9 years ago and a week and a half or 2 weeks ago, I called a friend of mine and I asked him, he knew kind of how things worked with the tax authorities in America. And I was getting letters from the American tax authorities demanding to know, not demanding, kind of asking, where are my tax returns, which I hadn't filed for about 3 years. And I called him up to say, how many letters do you get before the tax authorities just go into your bank account and take all your money? Because that had happened to me before. And the answer he gave me was, there are programs for people like you. It's called Under Earners Anonymous and Debtors Anonymous. And, that was just like, it was like getting hit in the forehead by a 2x4 and being woken up. Justin, can you give me a minute for translation? Oh, yes. Please. I was going to ask you about that. Do you want me just to do like 2 sentences and stop? 2 sentences and stop? It would be great. Thank you so Okay. much. Yes, Yep. I'll translate that what you said. Всім привіт, мене звуть Джастин, я з Пенсильванії, місто, яке розташовано недалеко від Каліфорнії, і я дуже вдячна за сьогоднішнє запрошення, і я хочу сказати, що я в програмі вже 9 років, але це промайнуло як 2 тижні для мене. Що привело мене до програми? Одного разу я зателефонував своєму другові і спитав його, скажи, будь ласка, а як часто до тебе приходять листи від організації, від податкової інспекції, що ти заборгував податки за останній період? Оскільки у мене прийшло повідомлення, що я заборгував за останні 3 роки. І коли він почув, що я не платив податки 3 роки, він мені сказав, слухай, для тебе, для таких як ти, є такі спільноти, як анонімні недозаробляючі, анонімні боржники, то тобі краще звернутися до них, тому що це є проблема. Please go ahead. Thank you. And well, when he told me that, I got online, I Google searched Under Earners Anonymous and found the website, found the meetings, found the literature, and started going to meetings. Я погуглив, і я знайшов сайт анонімних недозаробляючих, я пошукав інформацію про зустрічі, я пошукав інформацію про літературу, і я став відвідувати групи. At that time, I was doing a job that was, I had at least an hour's commute, at least an hour's drive to get to my job every day. And what I started doing was just listening to UA meetings every morning on my drive in. And when I got to the job, frequently the customer would not be home all day long, and I would just listen to meetings for as long as they were running. That was back when we were on one phone line. Моя робота тоді в той час була пов'язана з тим, що я багато подорожував і був за кермом, і практично цілими днями я міг слухати групи, як вони проходили, як вони ділилися досвідом, і тому я практично цілими днями присвячував тому, що я був на групах. So with that, I also began downloading as much of the literature that I could get off the website. That's another thing. I'm really good at learning through just reading. As an under earner in school and in high school especially, I didn't do homework, but I was one of the better participants in class because I would read the textbook and be able to spout what was there and pass tests, but I would just never do homework and consequently failed several classes because of that. And I see that as an aspect of my under earning also.
Я скачав дуже багато літератури з сайту, але моєю особливістю було те, що я читав саме в той період, коли я займався цим літературою. Я ніколи, я проаналізував, що я навіть зі школи не виконував домашні завдання, і для мене це була така особливість, що я читав, і таким чином з того обсягу, який я зміг прочитати, я здавав тести. Але я ніколи не робив домашнього завдання, і я побачив, що саме з того періоду йде моє зробляння. So I've been in another 12-step program for many years. And when I first went there, they told me try 90 meetings in 90 days. And if you don't want what we have, you can go back out and your misery will be refunded. And when I came into UA, I'd heard go to 6 meetings and make a decision about it and figure out what you think about this program. But my feeling was the thing to do was I pretty much, knowing the friend who told me about UA, and he and I have a very close relationship. And if Mike was telling me to go to UA, I pretty much belonged here. So I just set out to do 90 meetings in 90 days right off the bat. Я прийшов з іншої 12-крокової програми, і саме в тій програмі мені давали рекомендацію відвідувати 90 груп в 90 днів. Але коли я почав відвідувати групи АНЗ, я вже за 6 відвідин я зрозумів, що це саме те, про що казав, вони містять саме те, що допоможе вирішувати мої проблеми, про те, що це саме про те, про що казав мій кращий друг, і як він мені і рекомендував, я відвідував це дійсно 90 днів і 90 груп. Thank you. I don't know if you heard the phone just ring, but the person who was calling me was my friend Mike, who is the one who told me about UA. So I just went to a lot of meetings and I paid attention and I listened to what people were saying. And when I first came in, they said, just get a sponsor anywhere and work the steps anyway and do whatever you can do to work this program and to get to get yourself working the program and doing some things in it. So again, what I did was I started, for me, in my previous program and the other program that I'm still in, I did a lot of service when I first came in. That was stressed, go to 90 meetings in 90 days and do service. So I did that in UA. До речі, мені зараз зателефонував той хлопець, про якого я казав зараз, той самий Майк. Це дуже чудово. Що мені я відвідував багато і з груп, але на групах мені сказали, будь ласка, намагайся. I'm sorry, I will try to get up this sound. Окей, thank you. І мені сказали, будь ласка, знайди спонсора, працюй по кроках, працюй по цій програмі, тому що саме це допоможе тобі в вирішенні твоїх питань. І саме з минулої програми, в якій я наразі продовжую ставатися членом, мене навчили, що там треба багато служити. Я був майже виснажений цим служінням, але я все одно брав служіння, і також я мав служіння в АНЗ. Yes, go ahead. We cannot hear you. Please unmute yourself. I don't know how I hit that. When I first came in, I was in the middle of a job that I had contracted and I was making good money on that. And I also had another job that was coming up in about a month and a half after I had come into UA that was going to be overseas for a full month, and I was going to get paid very, very well for that. And that was very interesting because I was in a phase of very good, reasonably easy earning, but to get there, especially in the case of the job that I was on, the amount of work that it took to get that job put together and started was enormous. And that I see as a piece of my under earning.
В той час, коли я став відвідувати АНЗ і став її членом, мені було дуже легко, тому що я дуже легко знайшов, у мене була робота, в якій я уклав дуже вдалий контракт. Я також знайшов іншу роботу, і практично протягом наступних 4 місяців я заробляв дуже легко і дуже багато. І у мене з того моменту склалася впевненість, що я дуже легко можу заробляти кошти, але в той же час, у мене була проблема, як їх комбінувати, ці роботи, і тут я побачив корні свого недозаробляння. Please go ahead. Thank you. So my history with earning in situations like this is that I would have a big job, make a bunch of money, and then when I finished the job up, I would take some time to clean up and organize things, maybe do some paperwork on it, clean out my work van and do things like that. And also have every intention of planning the next job so that I could hit the ground running, get things going continuously, and not have such a lag in between jobs and have time where I wasn't earning money. My intention was always to take 2 or 3 days off and then get another job started, even if it was a small one. And my history had been intend to take 2 or 3 days off and wind up taking 2 or 3 weeks off through poor planning. Моєю проблемою, яку я побачив в таких процесах, було те, що я знаходив роботу, піднімав певну суму коштів, потім я розумів, що це максимум того, що можна вижити з цієї роботи. Я знаходив іншу роботу, брав всього 2-3 дні у мене було дуже коротке плече між цими роботами, і я знову брався за іншу роботу, знову піднімав максимум з тої роботи, знову 2-3 дні проходила, я знаходив іншу, більш оплачувану роботу. Таким чином у мене відбувалося як заведений круг, і я вже розтягнув його хоча б до 2-3 тижнів, щоб було між цими роботами. Please go ahead. When I'm self-employed, I've been self-employed and employed by construction companies over the years. And when self-employed, what I discovered fairly early on in UA was that I would do anything except paying work. There was always another thing to do, something to clean up, something to work on, something to put together that kept me from taking a job that would pay me. And that was just the first major insight I had in UA, was that one of the reasons why my cash flow and why my income was so spotty and so difficult was that when people wanted me to do work, I would always find an excuse not to do it. And the other under-earning aspect that comes in from being employed by others was I was always someone who was just, no one worked good enough for me. The bosses were always not good enough. And frequently I did work for people who the bosses weren't very good. And many people talked about that, but I had an attitude that made me into a target. I was the kind of person who, if there was a complaint to be made, I made sure it was made and made again and made again and made again. And it made me into someone who was not a favorite of my employers. Я працював в 2 режимах. В одному режимі я був як самозайнята особа, я дуже багато років працював для обслуговування будівельних робіт, будівельних компаній. І моя проблема, яку я побачив в АНЗ, це було в тому, що я ніколи не міг, коли я була самозайнята особа, я не міг знайти роботу, яка б дійсно мені підходила по сумі тої оплати, яку я міг сам собі забезпечити. В іншому випадку, коли я був найманою особою, мені ніколи не подобалися керівники, ті, хто мене наймав, вони всі, я жалівся на те,
те, що вони всі були недостатньо хорошими для мене, і таким чином я був людиною, яка постійно жаліється і робив все одне те саме, то я був самозайнятий, то я був наймана особа, але я робив все по кругу одне й те саме. Please go ahead. I found myself in UA very well employed through my business. Lots of work to do. I was doing that work. I was going to make a whole bunch of money in the coming 3 to 4 months. And that nagging feeling of it's still not going to be enough. There's something's going to break. What I saw in UA, that what was going to happen was I was not going to continue what it was that got me into that position where I had that work and was able to do it. It was pretty clear that, you know, my character defects were ruling things much more than any commitment that I might have, and that the part of the baffling part of the disease, you know, the feeling of not knowing what was going on, of being baffled, that was under earning, and why I couldn't figure out how to earn was under earning. And that's one of the first things that I came face to face with in UA, was that this is how it had been over and over and over again. Я виявив, що у мене відбувалися речі, які повторювалися раз за разом і відбувалися один за одним. Я знайшов в своєму... 15 минут. 15 minutes, Lena says. Я знайшов, що коли я займався власним бізнесом, я дуже швидко досягав хорошого заробітку протягом 3-4 місяців, але після цього відбувався якась перерва в цьому. Я почав бачити, що все, що керує моїми діями, моїм життям, це мої дефекти характеру, більше, ніж те, що я керувався тими зобов'язаннями, які я брав в бізнесі. Тобто мої дефекти характеру починали заважати мені виконувати мої зобов'язання по контрактах. І це я робив знову, і так було по колу. Let's go ahead. So that was a major portion of my first step. That was kind of half of my first step. The other half of my first step was time recording. That first tool and that first symptom. And when I saw time recording was a tool, that was something else that I saw. I saw time recording as a tool, but I didn't see it as a symptom so much. I was keeping track of my hours and keeping track of my time in 6 or 7 different locations, different notebooks, on my phone, on my computer, in files with jobs, and I was inconsistently writing down that time. So it wasn't like I had my time consistently written down in 6 or 7 places. I might have written it down in 6 or 7 places. Іншою проблемою, і я зрозумів, що те, що я описав, це була перша частина моєго першого кроку в АНЗ. Друга частина кроку АНЗ було те, що я завзято почав вести фіксування часу. Що відбувалося в цій сфері? Я помітив, що я вів облік і фіксування часу на 6-7 пристроях одночасно. Тобто я звів на комп'ютері, на телефоні, на годиннику, на інших девайсах. У мене практично на всіх них були встановлені ці девайси, це програмне забезпечення. І я там постійно був, виходить, я не системно це робив, і ще я застосовував дуже багато пристроїв, щоб це фіксувати. Let's go ahead. It was through time recording that I saw how I was sabotaging myself in my earning and not going after paying work when it was there. It was also through time recording that I really clearly saw that I belonged here in UA, because my failure at being able to record my time, a seemingly simple act, was just overwhelming. I would make a commitment to keep my time, and I was going to start
tomorrow morning, and then 3 days later, I would realize I had not kept my time since I made that commitment. Я хочу сказати, що саме тут я і виявив те, що я самосаботую себе, і я не можу дотримуватися тих зобов'язань, які я, наприклад, сказав, що я буду виконувати, наприклад, з завтрашнього дня. Я виявляв себе через 3 дні, і виходило, що я навіть не розпочав робити того, що я пообіцяв. І саме через запис фіксування часу, через цю помилку, яку я постійно робив, я побачив, що я виснажуюсь. Please go ahead. The outcome of this story is it took me 20 months to get some regularity with my time recording, and it was absolutely embarrassing as can be to just watch myself go through the process over and over and over again of trying to regularly keep my time, just write down what I was doing at any given time on a consistent basis. It took me 20 months to be regular with it, and 2 years, 24 months to gain any competence around my timekeeping. But in that time, there were a number of things, and I really think time recording is so important. I really recommend it to people because even in the beginning of time recording, there were moments, people say you shouldn't judge yourself, just write your time down. But there were things that I was about to do, just time I was going to waste, and things that I was going to do that I was like, I'm not going to write this down on my time plan or on my time recording. I refused to write this down, even though I was the only one reading it. I was not going to write that down on my time plan. And it got me actually to develop better habits because I was seeing how I was wasting and misusing my time. І таким чином я протягом 20 місяців я напрацьовував цю корисну, дуже корисну навичку і корисну звичку того, що практично протягом 2 років мені вдалося досягти постійності і регулярності у відстежуванні всього, що я роблю і як я фіксую. Я дуже рекомендую всім вести це спостереження, самоспостереження, бо саме через те, і мені казали інші, ну що ти себе там судиш, ну навіщо це тобі? Але я помітив, що якщо я не відслідковую цього, у мене дуже багато часу життя виходить на вітер, і я, наприклад, якісь плани, а я від них відмовляюся, але це могли бути важливі моменти в моєму житті, а я їх не поставив навіть у планувальник. Let's go ahead. Okay, so I seem to be kind of doing almost a newcomer greeting piece now with the first 3 tools. So I've talked about meetings. Meetings I feel are incredibly important. That is where I hear people who both have the problem of under-earning and are looking for help with it, and people who have recovered from under-earning. I hear the people there, and I hear that recovery is possible. As I said, time recording was just very, very useful. It was easier to bill clients, and I made more money by doing time recording. The third tool that we recommend to newcomers is sponsorship. And when I first came in, sponsorship was just find somebody and work the steps. And then a group of people in UA decided that it should be something else. And it looked a lot like how sponsorship is in my, how some people sponsor in my primary program. And I don't like that or follow that. So that's turned me off considerably to sponsorship. And what I've done with that is I always have action partners. I continually keep contact with my action partners. I do a lot of service, and I always keep in mind that I under-earn and we recover. Я розказав дещо важливе, що я вважав за 3 інструменти. Перші 3 інструменти, і якщо це можливо для новачків, то, будь ласка, помітьте для себе. Також дуже важливим моментом є зустрічі. Я дуже багато людей чую на групах, тому що саме
на цих на них я вчуся чути людей. А також я дуже рекомендую зосередитися на фіксуванні часу, тому що мені це дуже допомагає вибудовувати свої відносини з новими клієнтами і також виконувати свої зобов'язання. Спонсорство для мене це дуже у мене було кілька людей, які спонсорували мене в попередній спільноті. Я також у мене є партнери по діях. Я беру служіння і в анонімних недозаробляючих це дуже важливо. Це дуже важливий інструмент як фіксування часу. Я ще раз наголошую. So, essentially what I am doing in UA now, I've been doing a lot of service. I was asked to be a GSR of a group that I attended regularly. Prior to that, the group that had been my home group, I was the business chair at, in addition to doing newcomer greeting and timing and dashboard. So I've done a lot of service. In terms of step work, I have not sat myself down and done a fourth step. I basically have folded my UA program into my other program because I have a sponsor there. I have people that advise me. I have a friend in that program who goes to UA somewhat regularly. And I've been really working in that. And it's starting to show. I really need to sit myself down and start doing some written step work now. Що ще важливо, я хочу сказати, що в цій програмі я дуже багато беру служінь. Я несу служіння, я є представником своєї домашньої групи, я є представником інших груп. Я також у мене є досвід бути головою групи. Я також прав служіння вітати новачків. І окрім роботи по кроках, я навіть тих своїх друзів, які у мене є в паралельній спільноті, я дуже багатьох орієнтував на те, що їм ця програма, як вона їм може допомогти, і вони приходили з тої програми. 10 минут. 10 minutes. Thank you. I hear many times on UA meetings that folks are not here for the cash and prizes. And that's not me. I'm here for the cash and prizes. And I'm also here Риночка, for... меня было слышно 10 минут. Да. I'm also here for what comes out of paying my bills on time and having the money to pay my bills on time and also to buy things that really fit in with what is important to me and to live a life that I've dreamt of and felt was just out of my reach. Making the journey from being afraid of money and afraid of earning to having some competence in it is really just amazing. And I'm so grateful for the support that I've gotten in that through UA. Я дуже часто чув на зустрічах групи НЗ, це що зосередься, будь ласка, на грошовому потоку і цінах, які ти виставляєш. Але це не про мене. Для мене, а також дуже часто на групах вимовляли, що, будь ласка, зосередитися на тому, що тобі ще треба обов'язково вчасно платити по рахунках, і це важливо для твого одужання, для того, щоб ти мав процвітаюче майбутнє, процвітаюче життя. Але що я зрозумів, що це подорож. І для мене саме через ці інструменти відбулася саме магічна подорож від людини, яка відмовлялася від недозаробляння, до людини, яка має досвід достатку. All right. Минута. A minute. 1 minute? Yes. Okay. So that's about it. I'm incredibly grateful to be in UA and incredibly grateful for the opportunity to have been able to share my story and hopefully
somebody can identify and get something out of it. Thank you. Thank you, great job, thank you. I will translate. Я хочу сказати, що я дуже вдячна за те, що я є членом спільноти НЗ. Я також дуже вдячна тим, що мене запросили сьогодні поділитися, і ви почули мою історію. Дуже м'я. Thank you so much. So we open Q&A session, or session which can include shares about what you have heard about Justin's recovery. Thank you so much. So you can raise your hand and we will give you a chance to ask the question. Зараз ми розпочинаємо сесію з питань і відповідей, а також можна поділитися тим, що відгукнулося після почутого. Будь ласка, можна піднімати ручку в чаті, залишати повідомлення. Okay, Justin, I have prepared questions. So can I be the first in the queue? Thank you. So if you have sponsors in this program, do you practice rules in relations with them? I will translate the question. Justin, я запитала, скажи, будь ласка, якщо у тебе є спонсорні, чи практикуєш ти правила у відносинах з ними? Okay, so I actually have sponsored one person, even though I did not at that time have a sponsor in UA. And I told him no 3 times, and finally he wasn't going to take no for an answer. So I just told him I went to meetings and it helped me. I kept my time and it helped me. I read literature and it helped me, and I shared on meetings and it's helped me. And I try to not give rules or work from rules. I try to just work from what is my experience. And when someone shares with me about something, if I have experience with it, I'll share my experience. If I have experience that's close to it, I'll share my experience. And if I have no experience about it, but I know someone who does, I'll try to get them in contact. Thank you. I will translate your answer. Thank you so much. У мене був підспонсорний, і я хочу сказати, що було кілька людей, які до мене просилися в підспонсорні, і я тричі їм відмовляв, тому що я не практикую саме той формат, який завжди є таким програмним. Все, що я можу зробити для підспонсорних, це сказати, що мені допомогло. Мені допомогло читання літератури, мені допомогло відвідування груп, мені допомогли інструменти. І саме цим досвідом я з ними ділюсь. Я не практикую правил у відносинах з ними, я ділюся тим досвідом, який допоміг мені. Я розказав, якщо у мене такого досвіду немає, я можу розказати цій людині, показати на того члена спільноти, у кого такий досвід є. І таким чином я взаємодію з людьми. Іншого досвіду я не практикую. Thank you. Thank you so much. Lena has a question, please. Lena? Всім привіт, я Лена АНЗ. Дякую спікеру за можливість услышать то, что могу. У меня вопрос. Якими інструментами пользувався спікер для того, щоб понять, скільки мені потрібно грошей, да, щоб перейти на другу роботу? Дякую. Lena says thank you for your sharing, and she is asking what tool can you may apply to understand and to realize what amount of money you think will be enough for you, or to change how to say, what job can allow you to have more money, and how do you fix that amount of money which will fit you? That is an interesting question.
I think that is the answer to that, I think, is missing from the tools. I think between the tool for solvency and the tool for savings, there's a need for financial education. I feel the need myself. I am financially incompetent. And I don't know how to manage money and budget and handle things like that. And I'm right now talking to a friend about doing budgeting work with her, just to get some knowledge as to how to handle that. I feel that that's kind of missing from UA. Great, great. Thank you so much. I will translate for your answer. Джастін вважає, що є певна діра між інструментами ВНЗ, які називаються платоспроможність і збереження. Він вважає, що має бути інструмент, який називається фінансова грамотність, тому що в його досвіді немає фінансової грамотності і він не знає, як бюджетувати. Тому він звертається до своєї знайомої, яку він попросив, щоб допомогла йому збюджетувати кошти, які мають бути на майбутньому. І це дійсно є момент, який він вважає, що упущений як один із інструментів програми. І дуже цікаве запитання. Дякую, Лена. Сказав Джастін. Thank you so much. So we are open for Q&A. Дякую. Maggie is writing thanks for the special meeting and especially Rina and Justin and all reading and doing service. Thank you. Thank you, Maggie. So you are welcome. Yes. Justin, I have another question, please. So, what do you do when all you have planned go in opposite direction? I mean, in all spheres or in your key spheres of life. What do you practice in these cases? I will translate the question into Ukrainian. Я запитала Джастіна, скажи, будь ласка, що ти практикуєш на випадки, коли все, що ти запланував в ведучих сферах свого життя, іде в протилежну сторону? Як ти в цих випадках дієш? I say, what the F, and then I laugh. And then I try to figure out what is the next right thing. Yes, thank you so much. How can I say in other words without the proverbing? Please help me. Well, my first reaction is to get angry because I'm not getting what I want. And then I just kind of try to think that, sometimes, thank God, I'm not getting what I want because it's not always good for me. And what do I need to do? What's the next right thing to do? I take a moment and think about what's the next right thing to do. And then from that, it could be I change plans or I call someone. Either I have an idea as to what to do next, or I talk to someone about it, depending upon how severe the changes are, the interruption is. Great, thank you so much. I will translate your answer. Thank you very much. В двох словах я спочатку я зупиняюся, а потім я роблю те, що я маю робити. Це якщо використати так фігуральне значення. Але якщо казати іншими словами, і спочатку я дійсно, як
жива людина, і я становлюся, мені стає зле, тому що, ну, що відбувається те, що мені не подобається, і я не планував і не хотів цього. Я беру коротенький момент на зупинку, і що я практикую? Я міняю все, що я можу. Якщо я не можу зрозуміти, що мені робити, я можу подзвонити іншій людині. А якщо в мене ідей теж немає, я також можу зателефонувати і спитати, як мені поступити в цей момент. І я шукаю правильну дію саме в тій ситуації, яку я опиняюся. Thank you for your great answer. Thank you so much. So please, you're welcome to your questions. Justin, I have a question. Yes, thank you. So please, do you plan, if you, for example, you are playing, if you are planning in your goal pages somehow, yes, we are speaking about the tool. Do you plan several scenarios for your key spheres of life? I will translate. Скажи, будь ласка, якщо стосується інструменту цілеполагання і твого бачення, чи плануєш ти кілька сценаріїв для твоїх базових сфер життя? Yes, and the under-earning part of me usually plans for the disaster that goal will turn into. So that's what makes doing goal work very important, to talk to someone else and get outside help and perspective, especially the outside perspective, so that I can see both if I'm talking myself out of a goal or making a goal too small or leaving something important out. Да, я планую дійсно кілька варіантів, тому що моє мислення, як недозаробляючого, вкладається в тому, що я можу планувати, мої думки можуть планувати саме невдалий сценарій. Я можу передбачати, що у мене нічого не вийде. І тому мені дуже важливо, щоб хтось ззовні мав доступ до того, що я планую. Можливо, я ставлю дуже низьку ціль, можливо, я ставлю дуже низьку планку. І тому обов'язково треба, щоб хтось ззовні подивився на те, що я запланував. І це дуже, дуже важливо. Не робити це наодинці. І не втрачати ту перспективу, яку має інша людина. І це дуже, дуже важливий момент в цьому. Thank you so much. Very, very important what you said. Thank you. I have in the chat, Maria, thank you for the meeting. Everything is planned today is going in the opposite direction. I'm stuck at home with the knee injury. The weather prevents me from traveling to my work location. I do need it a meeting badly. So that was what was written. Thank you. Thank you. So do you have questions or shares, my dear fellows, my dear family? Oh, yes. Yes, Maria, please. Can I be heard okay? Yes. Thank you. I'm so grateful to Olga to alert me to that there's a meeting, and to you, Rena, for facilitating, and Justin. I know that at this time in my zone, there aren't any meetings on the US side. So I was just I felt like I came to a point of the day where I was like, well, I'm just going to resign myself that I'm just going to be in my disease all afternoon. And I just stopped, and all I could do is part of the serenity prayer. Things I cannot change, things I cannot change. I can't change the weather. And I was just
saying to myself, things I cannot change, show me where I can, what I can change, because I felt such oppression of my depression. Oppression of my depression, oppression of the weather. My body is not cooperating, or it's cooperating at a slower pace. And I think the smaller incremental reaches for higher power throughout the day for me seem to be the thing that work. Just like a grain of rice, but consistently, like feeding a baby bird. For me, that is what works to keep me on the recovery path. Great. And I'm grateful that I have a community that supports me, and you on the other side of all people. Your effort reminds me that it's possible, and I continue to make the efforts as best as I can. Yeah. And on the, when that happens for me, like I was like, okay, meeting, I all of a sudden realized that there are bigger changes that are taking place without my intervention, without my exertion. Today, right now, my work is on stage in New York, viewed by people from the industry who are looking at new talent, new works, and my work is on display. I didn't have to do much. All I had to do is, you know, hand over what I've already done and do a little bit of a support calls, 1 or 2 calls, and leave it out to the other professionals to handle it. And by the way, also on my list to do, respond to how can we pay you? How would you like to get paid? I had absolutely no part of it, like as usual. I gotta fight it. I gotta solicit it. I gotta push for it. No, I just let it go. So thank you. I pass. Thank you so much. Thank you, dear Marie. I will translate what you have said into Ukrainian. Марія дуже вдячна Ользі за те, що вона запросила її на сьогоднішню зустріч. Джастіну і Ірині за модерацію. Вона сьогодні планувала і розраховувала на те, що сьогодні в день вона, ну окей, я залишуся вдома і я буду в своїй хворобі, тому що нема з найближчих груп, і тому я залишуся так, як є, бо погода дуже невдала сьогодні, і все, що я буду робити, це я буду навчатися в тому, чому я є. Але відвідавши сьогоднішню зустріч, я почала, що я зробила, я себе зупинила тим, що я стала промовляти частину молитви за душевний спокій. Все, що я можу змінити, що я можу змінити, все, що я можу змінити. І таким чином я зрозуміла, що це сьогоднішня зустріч, це була маленька, як зернятко риса від вищої сили, в тому, що я дуже вдячна за те, що спільнота не залишає мене в моїй хворобі. Я можу бути частиною вас і чути ваші те, що я відчуваю від вас як підтримку. Я можу сприйняти те, що може відбутися і змінено, може відбутися без мене. На моїй роботі і працюють інші спеціалісти, які можуть впоратися і без моєї участі, і вона може бути мінімальна, вони зможуть зробити це і без мене. І саме тому я сьогодні собі сказала, ну все, гаразд, все, хай так і буде. І я зробила все, що я змогла, і я можу залишити турботи для інших людей. А на сьогодні у мене завжди запитання, Боже, як я можу тобі відплатити за все це, те, що робиш ти для мене? І я єдине, що для себе вирішила, я можу залишити все, як воно є. Thank you, dear Maria. Do we have anyone
very, very, very urgent question to Justin for sharing. Okay, we can This go. is Olga. I have a question. Oh, yes, Olga, you're welcome. Justin, thank you so much for your share. You know, you talked about time recording and that it took you 2 years to get good at it or to the place that it was serving you. You know, I'm curious how you did that. 2 years sounds pretty fast to me. Thank you. Я хочу сказати, дуже дякую, Джастін, за те, що ти поділився своїм досвідом, що напрацьовував практику фіксування часу протягом 2 років. Для мене це дуже швидко. I just kept starting again and kept in mind that time indifference is our first symptom, and that if I was that bad at time recording, that I must have this disease. So it really was just a thing, like Rena was talking about earlier, about what do I do when my plans go wrong. You know, I planned every day to time record. Well, I would plan 1 day to time record and then 3 days later realize I hadn't time recorded, and then laugh, and then make the commitment again until I started. And eventually, you know, it's like starting a fire with wet wood. You just keep lighting matches until things dry out. Джастін відповів про те, що мені допомогло. Коли у мене нічого не входило, я розпочинав знову. Я кожного дня собі писав план дій, що я сьогодні буду фіксувати час. І як сказала Рина, а що ти робиш, коли справи йдуть не тим шляхом, яким ти запланував? Я знову практикую повертатися. Це як гратися, бавитися з сірничками, воно спламіняє, ти його тушиш, і воно знову впламіняє. І таким чином я просувався в процесі, я просто продовжував заново це робити. Таким чином я й напрацював це. Olga, did Justin ask to your question? Yes, thank you. Дякую. Thank you. Claire wrote in the chat, thank you so much, Justin, and all who did service. I need to rest, Claire. Thank you. Thank you, Claire. Lena has a question, and maybe will be the last because we have time. We have time to give. Lena, будь ласка. Ще запитання, що вкладає Джастін в фіксування часу? Що в його поняття вкладає в його? Ну, що для нього взагалі фіксування часу? Леночка, поясни, будь ласка, я не розумію. Фіксування часу, як це він розуміє? Фіксування часу. Це секундомер, да? Чи це його від початку до кінця діло, яке він почав, чи це можливо якийсь період, да, часу, там 15 хвилин чи час, як у нього це, як він бачить це, да, час фіксування цього часу. Зрозуміло? Далі, спасибо, я постараюсь. Justin, I just wanted to detail the question. And Lena asked, what is the process of time recording for you? Is that you do something with time tracker, or you just observe yourself within certain period of time, for example, 15 minutes, half an hour, or something? How do you practice time recording? What is the essence of that process for you? I have an app on my phone, and it's very easy to create categories for my time recording. So I have recording categories for work, for program, and for personal activities.
and I keep track of all of my time continuously on the phone, just as a practice, as a daily practice for my program. Even when I'm not working, it just is a good habit to. I always have the phone with me. I can always keep track of my time, and it just grounds me to where I am today and at this moment. Це дуже просто. Я встановив. Thank you so much for your very clear explanation, Justin. Це дуже просто. У мене на телефоні є програмне забезпечення, і я встановлюю для категорії для цих діяльностей, наприклад, робота, програма, індивідуальна робота, і я просто відслідковую, скільки часу я цьому присвячую. Це дуже проста практика, і що я роблю, це я роблю на кожноденній основі. Тобто, наприклад, я навіть сьогодні не працюю, але я фіксую, все одно у мене телефон фіксує, що я роблю і скільки часу я витрачаю. Це дуже корисно напрацювання. Justin, Olga is asking in the chat, what is the name of your recording app? Леночка, дякую. Ольга уточняє, який застосунок використовує Justin для фіксування часу в телефоні. Hours tracker. Просто годинниковий трекер. Thank you, Justin.